wigwatire hari mwathani tondu koroma ni mundu wa guku ingĩaraganire o tene tondu koroma ni mundu wa guku ingĩaraganire o tene. No, 2014, because I cleared in 2014. But that is where the musical journey started. After I cleared ZTech University, I never looked back. I just said, you know what, I just want to start and to do this music. Before I met Pitson, I had worked with so many people. In fact, the person who brought me out of Dandora was a guy called Kamau Karongo. He has done Fadhili Zake, oh Baba, Nizamilele, that was a song back in 2006. It was a very huge song back in 2006. So Kamau Karongo is the one who came. We used to organize, and this is where life ni funny. I used to organize. Back in PCA Dandora, we had a group called God's Idea, and in Karibangi South PCA, we had a group called God's Project. We were brought together by the late Moses Kibe, who I told you now blew my talent. So we used to do events called Worship Blast or Worship Nights. So these Worship Nights, we used to call artists, and Kamau Karongo was one of the artists together with Pitson. Funny thing, I auditioned Pitson for him to sing in those events. How life works. So Kamau Karongo saw how I used to direct the choir and nini, and he told me, you know what, I would want to work with you. So when I was still in ZTech University, Kamau Karongo got a gig show. It was a regular gig show at God Gift Kikwetu Dishes. Then it was in Tomboya Street, Elroy Plaza, first floor. So we used to go there every Wednesday. Yani kila Wednesday from 6 p.m. to 10 p.m. Yeye ndio alinipea the first gig ever in Nairobi, na kanishika mkono sana, na tukafanya weddings mingi sana hii Nairobi. In Nairobi tumeimbia watu weddings, as in he was the MC, I was doing the band, and then all of a sudden hapo tu bado nikapatana na chali alikuwa anaitwa Pastor Adanje. Nikashikana bado na yeye sababu at some point Kikwetu Dishes haiku work through sana. I think tuli last for only 6 months, and then once we were coming back kukakuwa na issues nini, so tukachorea tukaondokea. But before niondokee, I became now the co-host of karaoke events still at God Gift Kikwetu Dishes. It was purely gospel. We used to do karaoke events for gospel karaoke every Thursday from 6 again to 10 p.m. And I used to be the co-host. The host was Jimmy. So actually Jimmy gave me a platform to, you know, become good in hosting karaoke's and stuff. So tukadu, and then all of a sudden kukakuwa na management issues with God Gift Kikwetu Dishes. So tukatoka. Then nikachukuana na pastor mwingine alikuwa Pastor Adanje. Hatujafanya harusi mingi Nairobi tena. Harusi nazo tumefanya. Tumeimbia watu praise and worship kwa harusi. And then in 2013 ikikuja kuisha ndio nikamit Pitson. Pitson akaniambia, I have been wanting to work with you for a very long time. Would you just join my band? Nikasema why not? At that time alikuwa amerelease wanajua nikulenga tu together with Mike Mwenye Haki. And so I joined Pitson's band, and now we started again doing maharusi.
I think maharusi ndio zimetulea hii Nairobi. Hii Kanairo harusi imetulea. Nakwambia tumefanya harusi, hakuna weekendi hatukuwa na harusi. Tunaanzia Friday, Saturday, alafu Sunday ni makrusade. Crusade nayo tumepiga. Tumepiga crusade. Inua mikono. Jehovah Father. Akiona hii struggle bana uibariki bana. But tunashukuru Mungu for the journey. So that is when I joined Pitson's band. We called it the Bandwagon. Tukatoa Lingala ya Yesu. Lingala ya Yesu ikaenda. Hii Kenya tumetembea. Asante sana Bwana Pitson kwa opportunity. Tukatoka hapo tukadu niache niimbe. Yani those were great opportunities, and sitting under Pitson was the best thing I think I ever did, because I used to write music, but when I sat under Pitson, that's when I understood how to write music. I forgo my musical journey for I think for 4 years. In 2013 I had done my music, my songs, nikaziacha hata sijuangi zikwenye ziko. And I said, you know what, I just want to learn and become better in this thing. And I forgo my musical journey first. And we pushed Pitson as a brand. I was determined to push that brother of mine. That is when now I embarked on my musical journey in 2017. From 2013, I never released a song. I came to release a song in 2017. My first single was Wajue Upo. Nitende nami pia, nitende nami pia, ili wengine wakiangalia, wakuone wajue upo. And it was actually done in this studio where we are, Drymex Studios, na kijana anaitwa Gits. Gits ndio baba yao bana. Gits ndio kama kaniambia, Bire, you have an amazing gift, manze. I would want just to give you a project. Come, let's do something. And we did Wajue Upo. He sponsored everything, and thank you so much, Gits, for that opportunity. I really appreciate you, Ra. Great man. So I did Wajue Upo. Then after that I did Nifunze. Pitson came and told me, you know what, can we write a song? He told me, what would you want to tell God? I said, I would want to tell God to help me become so humble in this life that even when I become a star, I won't see other people and not other people. Like I won't see other people. Yani hiyo ni Kikuyu. Nimetranslate. Pitson akaniuliza, unataka tuambie nini Mungu? Nimwambia mimi nataka tu yani kwa huu wimbo nataka tu niambie tu God and make tu nikutuma humble. As in nisiaje dharau watu wengine, ama nisiaje fika mahali hizo shangwe na nduru zinichanganye. And that is how Nifunze came about. So we sat down, nakumbuka tulikuwa kwa Pitson, and he said, he's on my shangwe, he's on my he's on my nduru, zisinichanganye, baba, Nifunze now, and it was, yani mpaka saizi I go back to listen to that song and it makes sense to me. And I love it when I see my kids actually do that song. Every time they're like, is oh my God, yeah. By the way, my first crowd is my children. They are the first crowd I introduce my songs to. And when I hear them sing that song, I love it. Kuna tu ka feeling, una feeling, these are my greatest fans, you know. They will dance, and once they get the melody, they will sing.
So every time I want just to have a good time with my children, I'll put my song and they will sing word for word. Aya, hakuna kitu poa kama hiyo. Asanteni sana Riwel and Italia. Tutafunza Zamar wacha kuwe mkubwa. Ama namna gani? So nifunze, then from there I think nijishikilie. But before that, I think niliruka sana. There was a guy who actually saw my talent even before Gits could place a finger on that talent. Alikuwa anaitwa Nixon. Na tumewaka sana na Nixon mpaka saa hii. Sabu back in the days in 2013, we actually did a reading with Nixon. And he heard my voice and he was like, no, you have to be featured in this reading. Mpaka saa hizi yeye ndio amenirekodia most every reggae song of mine I have na Nixon amerecord. Me, I love his arrangement, his reggae arrangement, because I love reggae. I love reggae to the core. And I loved reggae when I went to Jombe Boys High School, because I was like a blues guys. Ooh, so unbelievable. And I don't... Sasa kule niko maboy. So one day tukiwa enter, chali fulani anaitwa Mose, alikuwa beshte yangu sana. Ananiambia, Bire uko na umama. Nikamuuliza, tena umama umetoka wapi? Hii shule ni ya maboy, hatupendangi watu wanaimba hapa ma R&B na ma blues. Hii shule ni ya reggae. Itabidi by the way uanze kupenda reggae. So one time tukiwa enter akaniambia, Bire wachana na hizo movie unaenda kuona, wacha tukupeleke place ya doba. So enter ilikuwa funny. Kuna watu wa movie na kuna watu wa Rwembo. Sasa si watu wa Rwembo walikuwa watu maodi wote. Hapo by the way usijaribu kuleta hapo sijui R&B and blues hapo utapigwa. So wote ilikuwa doba reggae. That's how the song that made me love reggae was whip them, ja whip them, make us now. Yani, alafu you see how boys are just singing it. Vile wanakatika unasema, I think this genre is so good. Sasa hizo ndio I think tulikuwa na kina nani, walikuwa wanaitwa nani, wale madansa fulani walikuwa wanafanyanga styles funny. Kulikuwa na show fulani ilikuwa na kama KTN. And then I'm like, I think this genre is so beautiful. Watu wakikatika pamoja, yani unaonanga watu upigana, lakini kwa hii doba watu wanashikana. So you're like, there's just something about this music that when people come together, they just love one another, you know, they just care about one another. See, akaniambia, wacha nikuonyeshe, ini tuodoba, reggae massive. Yeye ndio wa kwanza kunipeleka Carlos. Kulikuwa na club fulani kuitwa Caldo. Ilikuwa nini? Well, he's actually the first person who took me there. After now, akaniambia, wacha nikuonyeshe vile doba yuendwa. That was the first time and the last time, because what happened, please, I am born again, I love Christ, but I went to, it was called Monte Carlos. So I went to Monte Carlos, and then, so si mimi nimeenda na mbogi ya Mose. So hiyo mbogi ya Mose, wakakuwa wako sijui wapi. All of a sudden kukatokelezea tu kadem tu fulani kakakam, maybe kama like tu vibe, tukaanza kukatika. Kumbe mbogi ilikuwa ya Kawangware. Baba, mama. Kitu ilinisaidia ni speaker. Nilirushwa chupa, hiyo chupa ingenipata. Saizi ingekuwa na kiska, ningekuwa na kama vado. Ningepigwa ska, sasa ningejiuliza surely nilikuwa nimeenda kufanya nini huko. Nilikatika na msichana wa mtu wa Kawangware. Na kuambia hiyo chupa ilininyosa, my friend. Mpaka mkumbuka hiyo story, unasikia tu shivers. Hapo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza na ya mwisho kuingia klabu. Sijawahi ingia klabu tena. Tusidanganya, sijawahi. Yani hata naingianga
form yangu hata nikiingia kama kuna mtu naenda kupatana na yeye, sababu of course utapatana tu na mtu tumati, na kuanga very categorical. Naenda tupatane, nitoke niende shughuli zangu. Ili nipatia shiva sana ya kwenda dunda. And that, I think hiyo pia ilinisaidia sana kukaa sana kwa Christ. Sababu kweli nayo nimeokoka. Hapo nao sitakudanganya, mimi nimeokoka. Ili nipatia shiva sana kwenda dunda, kuhavizo mapati nini. But that was a learning experience. So mpaka wa leo Mosena niambianga, "Hey Buddha, unakumbuka? Unakumbuka? Because he's still my friend." I'm like, "Wewe achana mimi." But he introduced me to a genre that I love. I was telling you this because that is where reggae love started. And I love reggae to the core. I will be actually performing reggae jams on the 3rd of July at Reggae in the Sun Carnival Grounds. 3rd of July. So wase, mtokeleze, it's purely gospel reggae. Now pale tunachachisha na tunachachisha in Christ way. But the person who built up that reggae thing is Nixo. Because Nixo is so good in reggae. Manzi, niko na ngoma kama 15 za reggae na ni yeye tu peke yake namefanya. So nimewaka na Nixo, nimewaka na Dilly in my life. Dilly is also hasa Dilly, shout out to you man. Pia msee amenijenga sana. Na msee by the way amenijenga sana pia kwa industry ni Sedo.